Advocate Nelson Chamisa vobatana navatendai Biti and Love More Madhuku panhau yekurwisa chiitiko chekuchinjwa kwebumbiro remutemo remunyika yeZimbabwe kuda kuedzwa nechikwata cheZanuPF pamwe chete nevari kudivi rava Mnangagwa. Kusangana kwatinoita pana pachannel yenyu yeMagaba News, where we give you the trending news which is happening in Zimbabwe. If you are new here, kindly subscribe nekutena notification bell so that when you post any news and update unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa pana pachannel yenyu Magaba News. Advocate Nelson Chamisa clarify on hash to no 2030 and Advocate Nelson Chamisa joins Biti and Madhuku in constitutional warning. Muri yeZimbabwe nawo iri kunetsa munyika yedu yeZimbabwe yechiitiko kuwedzererwa kwebumbiro remutemo kuda kuedzwa nechikwata cheZanuPF kwaita kuti vanova vanoona nezvemutemo maloya pamwe chete nemaopposition leaders vobatana vachirwisa chiitiko ichi che2030. Tinoziva Tendai Biti vane bandiko ravo rinonzi CDF, inonzi Constitutional Defense Forum, and also Madhuku vane bandiko ravo rinonzi NCA, National Constitutional Assembly reZimbabwe, inova rinawo yakaita kuti maopposition abatane pakurwisa chiitiko chekuchinjwa kweconstitution yemunyika yeZimbabwe. So vaadvocate Nelson Chamisa vazhinji vakaona vaadvocate Nelson Chamisa vasina kumupira vataura nezvekurambwa kwe2030. So takaona kuti vaadvocate Nelson Chamisa nezuro vakauya nemashoko avakangonyora vakati hash no to 2030, inova iri nhau yakaita kuti veruzhinji vakakonfuzika neslogan yakauya navaadvocate Nelson Chamisa, vanhu vachibvunza kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei nemashoko ari kunyorwa navaadvocate Nelson Chamisa, sezvo vanhu vari kuti hash no to 2030 ivo vakati hash no to 2050. Zvaita kuti vaadvocate Nelson Chamisa zuva ranhasi vadzoke zvakare vachiclarifya panhau yavakanyora kuti hash no to 2030, yaita kuti veruzhinji vagonzwa kuti aiwa vaadvocate Nelson Chamisa vari kurakidza kuti vanenge vari kudivi rekutsigirana neruzhinji rwenyika yeZimbabwe pakurwisa kuchinjwa kwebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe. So mashoko anyorwa navaadvocate Nelson Chamisa ndio mashoko avanyora aripo pascreen avati be clear, no hash to 2050 means no to ED's current rigged term and no to any such terms extension. If you claim it means anything else, you are not quoting me, you are gaslighting, fabricant and investing me. Stop the disruption propaganda. Ndo mashoko avaadvocate Nelson Chamisa avanyora kuti veruzhinji vati vaadvocate Nelson Chamisa vakufamba nenzira iri kufamba nemaopposition ese. According to news, opposition leader Nelson Chamisa has publicly voiced strong opposition to discuss surrounding potential constitutional change that could extend the current presidential term beyond the limits set in Zimbabwe's constitution. In a recent social media statement, Chamisa clarified the meaning behind the campaigning slogan hash to 2050, emphasizing that it's a recent reject of an attempt to prolong the presidential tenure or introduce constitutional amendment that would allow such an extension. Chamisa stated that the message behind the campaign is straightforward and should not be misinterpreted. He urged that any claims suggesting the slogan means something different are misleading and part of what he described as political propaganda. The statement placed Chamisa alongside other prominent legal figures who have recently raised concern about constitutional changes. Senior lawyer and former finance minister Tendai Biti, as well as constitutional law expert and National Constitutional Assembly leader Love More Madhuku. They have also expressed the reservation about the proposed that could alter presidential term limits. Both Biti and Madhuku have stressed the importance of protecting Zimbabwean constitutional frameworks and ensuring that any reforms following proper legal processes and reflect the willing of a citizen. The debate centers on discussions within political circles linked to the ruling party ZanuPF, where some supporters have previously
has suggested extending the leadership term of President Emerson Mnangagwa beyond the current constitutional time frame. However, critics urge that Zimbabwe's constitution clearly outline a presidential term limit and what any changes must be carefully scrutinized to safeguard democratic principles. As the debate continues, the issue of constitutional reforms and leadership terms is expected to remain a key topic in Zimbabwe's political discourse, with legal aspect and political leaders and citizens working in on the future direction of the country governs. So mure Zimbabwe ndonyaya iri kutaurika ndona iri kubudiswa Madhuku Nelson Chamisa vobuda vachiclarify panhau yavo yemashoko avakanyora vachitaura panhau ye2050. So zvotsiviswa zvichinzi pressure mount on Mnangagwa as Chamisa and Biti and Madhuku oppose changes. Kusangana kwateta pano pamagaba news. Ndizo news dzatari tikabata pano pachannel yenyu. Ndikutendai nekutsikira kwamuri kuita. Kana pane vanga vasati vasubscriber, ndiwo mukana wekusubscriber kuti mugonzwa zvizhinji nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndikutendai nekutsikira.